ক্লাসটাতে যেটা আলোচনা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ পলিটিক্যাল রিয়ালিজম। মর্গানথাউ এর যে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ পলিটিক্যাল রিয়ালিজম সেটা আলোচনা করেছিলাম। 6টা যে প্রিন্সিপাল আছে তার মধ্যে একটা প্রিন্সিপাল আমাদের আলোচনা করা হয়েছে। সেকেন্ড যে প্রিন্সিপালটা যেখান দিয়ে আমাদের আলোচনাটা আজকে স্টার্ট হবে সেটা হচ্ছে যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইন টার্মস অফ পাওয়ার। So the second principle of political realism, according to Morgenthau, is that national interest should be granted in terms of power. Right? Now let us understand what is power then, and how would we grant national interest in terms of power. আসলে ইকোনমি, তারপরে সোসাইটি, কালচার, ডিপ্লোমেসি, এই সব কিছুর বাইরে গিয়ে সবকিছুর থেকে আলাদা করে পাওয়ারকে যদি বোঝবার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে পাওয়ার হ্যাজ ইটস অটোনমি, এবং পাওয়ার ইজ সামথিং which is intact. It doesn't mean and nothing is beyond power. In fact, পাওয়ারের থেকে বড় কিছু নেই। অর্থাৎ ইকোনমিক্যালি তুমি ফ্লারিশ করো, ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হও, কালচারালি ডেভেলপ করো, তার থেকেও যে বড় বিষয় সেটা হচ্ছে পাওয়ার গেইন করা। মর্গানথাউ আসলে যে কোনো রিয়ালিস্ট থিঙ্কার স্টেটকে মনে করে রেশনাল অ্যাক্টর এবং ইউনিটারি অ্যাক্টর, এবং স্টেট সবসময় তার যে সোভারেন্টি সেই সোভারেন্টি বজায় রাখার চেষ্টা করে। সোভারেন্টি কি? ইট ইজ অলসো আ ফর্ম অফ পাওয়ার, সোভারেন্টি অফ পাওয়ার। তাহলে সোভারেন্টি বজায় রাখতে গেলেও রাষ্ট্রকে পাওয়ার গেইন করতে হয়। স্টেট হ্যাজ টু গেইন পাওয়ার ইন অর্ডার টু মেইনটেইন অর সাস্টেইন সোভারেন্টি। রাষ্ট্রের যে সার্বভৌমত্ব সেই সার্বভৌমত্বকে বজায় রাখবার জন্যও কিন্তু পাওয়ার গেইন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ইকোনমিক্যালি একটা স্টেট ডেভেলপ করুক কিংবা অন্য যে কোনো ভাবে একটা স্টেট ডেভেলপ করুক, কিন্তু তাকে এই পাওয়ার গেইন করতেই হয়, কারণ দ্য প্রাইমারি ইম্পর্টেন্স ফর স্টেট ইজ টু মেইনটেইন অর সাস্টেইন ইটস সোভারেন্টি, and therefore all the states are involved in the interplay or the kind of power game, or in other words power politics. আমরা যেটাকে বলি ক্ষমতার রাজনীতি। রাষ্ট্রকে বা রাষ্ট্রসমূহকে সবসময় একটা ক্ষমতার রাজনীতির যে বৃত্ত তার মধ্যে থাকতে হয়। তাহলে আমরা আগের দিন যেরকম বলছিলাম যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইজ সামথিং which states try to prioritize in all conditions. সব সময়ই জাতীয় স্বার্থকে প্রায়োরিটাইজ করে রাষ্ট্র। তাহলে জাতীয় স্বার্থকে যে রাষ্ট্র প্রায়োরিটাইজ করে, সর্বদাই প্রায়োরিটাইজ করে, তাহলে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে প্রায়োরিটাইজ করতে গিয়ে তাকে কি করতে হয়? তাকে পাওয়ার গেইন করতে হয়। তাহলে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে যদি আমরা বজায় রাখতে হয়, আমাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বজায় রাখা মানে অবশ্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখতে গেলে সব সময় ইন অল কন্ডিশনস কি করতে হয় না, তাকে পাওয়ার গেইন করতে হয়। সেই জন্য আমি বললাম দ্য সেকেন্ড প্রিন্সিপাল অফ পলিটিক্যাল রিয়ালিজম ইজ দ্যাট national interest should be defined in terms of power. জাতীয় স্বার্থকে সবসময় পাওয়ারের টার্মে বোঝা উচিত। ক্ষমতার ধারণা দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে ব্যাখ্যায়িত করা প্রয়োজন। ক্ষমতার ধারণা দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন, ডিফাইন করা প্রয়োজন। তাই মর্গেনথাউ বলছেন যে পলিটিক্যাল রিয়ালিজমের দ্বিতীয় প্রিন্সিপালটা হচ্ছে পাওয়ার, ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইজ ডিফাইন্ড ইন টার্মস অফ পাওয়ার। এবার এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে
মানে যদি আমরা এটাকে কতগুলি বুলেট পয়েন্টের মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা করি, তাহলে ফার্স্টে কি বলবো যে এই পাওয়ার কোন পাওয়ার? It is futile and deceptive to search for clues to foreign policy exclusively in the motives of statesmen. যদি দেখো মানে ইনফ্যাক্ট হিস্ট্রি শোজ নো এক্সাক্ট and necessary correction as I mean correlation between quality of motives and quality of foreign policy in both moral and political terms. তোমরা যদি গোটা ইতিহাস খোঁজো, একদম ইউরোপের হোক বা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের, সেই ইতিহাস যদি প্রথম থেকে খুঁজে আজ পর্যন্ত দেখো, যেখানে বিদেশ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেই বিদেশ নীতি কিন্তু কোনো বিদেশ নীতি গুলো কিন্তু যারা স্টেটসম্যান তাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়নি, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বা মোটিভ, উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যগুলির দ্বারা সেগুলি প্রভাবিত ছিল না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে বলি এইভাবে আইডিয়ালিস্টিক ওয়েতে, জওয়াহরলাল নেহরুর বিদেশ নীতি কি অমুকের বিদেশ নীতি, তো বিদেশ নীতিগুলি কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তি ইচ্ছার প্রতিফলন নয়। It is not the reflection of individual choice. It is rather conditioned by the the this the objective laws, right? The objective laws actually shape the formulation of the foreign policy, right? So therefore the point is that historically, if we see, then we will definitely find out that the foreign policies which have in fact exclusively been taken were not the individual choices or the choices of the statesman. It is rather conditioned by the objective laws. প্রথম পয়েন্টই আমরা অবজেক্টিভ লজ এর কথা আলোচনা করেছিলাম, অর্থাৎ বিদেশ নীতি সেইটাই বলছি যে তার রিফ্লেকশনটা দেখো দ্বিতীয় পয়েন্টেও আছে। বিদেশ নীতিগুলি নির্মাণ হচ্ছে কিন্তু জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য এবং ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এই দুটি কারণেই কিন্তু বিদেশ নীতিগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই জন্য আমি ব্যাখ্যা করার জন্য এই পয়েন্টটা, যেটাকে আমি বললাম যে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে পাওয়ারের টার্মসে দেখা উচিত, সেটার একটা এক্সপ্লেনেশন অবশ্যই এটা যে বিদেশ নীতি নির্মিত হচ্ছে কোনো স্টেটসম্যানের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং এই দুটি কথা মাথায় রেখে যে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হবে এবং সেইটার জন্য ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সেকেন্ডলি, a realist theory avoids equating foreign policy with ideological preferences. And realists, all realists, it is not only about the pre-classical or classical or post-classical or neo-realists. All the realist thinkers, they are of the opinion that foreign policy making should not be equated, should not be, associated with ideological, formulation of policies. অর্থাৎ আমরা কোল্ড ওয়ারের সময় দেখতে পেয়েছি যে একদিকে ইউএসএসআর, অন্যদিকে ইউনাইটেড স্টেটস, তাদের মধ্যে যেরকম একটা মিলিটারি ব্লকস বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং যেটাকে আমরা বাইপোলারিটি বলি, পোলারাইজেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যেখানে লড়াই হচ্ছে একদিকে সামরিক অর্থে, যখন বিষয়টাকে দেখি দুটো সামরিক ব্লকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কিন্তু শুধু সে ব্যাখ্যাটা তো ঠিক নয়। এটাকে যদি আমরা রিভাইজ করে অন্যভাবে ব্যাখ্যায়িত করি, তাহলে কি দেখবো যে ইট ইজ অলসো আ ওয়ার। কিরকম ওয়ার না, ইডিওলজিক্যাল ওয়ার। ইট ইজ দ্য ওয়ার বিটুইন টু contradictory ideologies. One is liberal capitalism, and secondly, on the other hand, it is the socialism or communism. একদিকে সোভিয়েত কমিউনিজম, আর একদিকে আমরা দেখছি উদারনৈতিক পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারা, তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব। তাহলে the Cold War is also defined as ideological battle between two forces. So it is not only about the military conflict, but realists don't believe in that line. Realists do not think that any ideological existence of any ideological battle between forces, তারা এই ইডিওলজিক্যাল ব্যাটলটাকে মান্যতা দেয় না। তারা মনে করে ইটস নট পসিবল, কারণ ইডিওলজিস ডাজ নট নেসেসারিলি শেপ দি ফর্মুলেশন অফ পলিসিস, রাইট? অর্থাৎ এই যে মতাদর্শ কিন্তু
বিদেশ নীতি নির্মাণে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এটা একদম পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে প্রত্যেকজন রিয়ালিস্ট থিঙ্কারের চিন্তা ভাবনা। রিয়ালিজমের একটা বড় বেসিক টেনেন্সি হচ্ছে এই যে the foreign policies are shaped by the national interest in terms of power, অর্থাৎ ক্ষমতা এবং জাতীয় স্বার্থ, এই দুয়ের দুয়ের কি বলবো দুয়ের কারণে বা এই দুটি ভেরিয়েবলের ফলে কিন্তু বিদেশ নীতিগুলি গৃহীত হচ্ছে। এখানে কোনো মতাদর্শের কোনো স্থান নেই। তৃতীয়ত যে পয়েন্টটা বলার সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল রিয়ালিজম কনসিডারস এ রেশনাল ফরেন পলিসি আ গুড ফরেন পলিসি। আমি একটু আগেই বলছিলাম যে রিয়ালিজম মনে করে স্টেটস আর দি রেশনাল অ্যাক্টরস। সো সিন্স স্টেটস আর দি রেশনাল অ্যাক্টরস, দেয়ারফোর foreign policy making is nothing but the making of rational choices by the state actors. এই যে রাষ্ট্রগুলি যে যারা ইউনিটারি অ্যাক্টর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাতে, তারা কিন্তু যে ডিসিশনস গুলি নেয় তারা রেশনালি নেয়, বিকজ দে আর সভরেন অ্যাক্টরস, দে আর সভরেন বডিজ, দে আর internally supreme and externally independent. Therefore, they take decisions independently and in a sovereign way. সেই কারণে ফরেন পলিসি মেকিং বা ফরেন পলিসির কথা যখন আমরা বলছি, সেই ফরেন পলিসিগুলি কিছুই নয়, এগুলি হচ্ছে রেশনাল চয়েস, অর্থাৎ এগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রগুলির যুক্তিযুক্তভাবে বা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে নেওয়া কতগুলি সিদ্ধান্ত, তাছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ফরেন পলিসিজ আর রেশনাল চয়েসেস। তাই বিদেশ নীতি, কোন বিদেশ নীতি ভালো যদি জিজ্ঞেস করা হয়, which foreign policy is the best, which foreign policy is the effective foreign policy, the answer would be that the foreign policies which are rational. So rational choice is something which actually determines an effective foreign policy. একটা বিদেশি একটা effective foreign policy তো সেটাকেই বলা যাবে যখন সেটা রেশনাল চয়েস থেকে আসবে। So these are the 3 points that I tried to point out in discussing the second principle of the 6 principles of political realism, and that is the the national interest defined in terms of power. So let's move on to the third principle, as mentioned by Morgenthau, is that no fixed or unchanging meaning of interest. No fixed or unchanging meaning of interest. What it means? No unchanging meaning of interest বলতে এখানে কোন ইন্টারেস্টের কথা বলছে? এটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের কথা বলছে। অর্থাৎ the concept of national interest, which is the core of political realism, সেইখানে এই ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয় না। National interest cannot be defined in a fashion that it remains permanent, right? National interest is not static. National interest is dynamic. Maybe today in national interest for India is to be with United States, right? But who knows, in 2 years or 5 years time, maybe India's interest would be with China, or maybe the confrontation with China is quite natural, and it is also a feature of India's foreign policy, and maintaining that confrontation is also a kind of favor. It also puts favor to India's foreign policy or India's national interest today. But the situation may differ in half a decade or a couple of decades after. So the point is that
In fact, if you go back to history, then Europe's national interest during First World War was different. And then Europe's national interest during or in between two world wars was different. And then that also changed in the post Second World War scenario during the Cold War, as I want to mention. So the point is that defining national interest permanently is not possible, because the concept of national interest is dynamic. Therefore, for a particular state, national interest changes with time, right? So it will be foolish to define national interest permanently. So that is why I said that no fixed or unchanging meaning of interest. There is no such unchanging meaning. So meaning are changing. The meaning of national interest are dynamic and therefore are changing. And let me put a bit more light on this, and let me mention few points on this. The first point in favor of this idea is that basically the idea of interest is the essence of politics, right? So if you consider politics, or if you try to define politics in terms of power, or what we fashionably call power politics, then definitely you have to consider the essence of politics as idea. So idea of interest, national interest, is that you know power actually determines the national interest, as I have suggested few while ago. So as I said, that in the human nature also, human beings are very much self-interested. Therefore they want to seek power. ব্যক্তি ক্ষমতা অর্জন কেন করতে চায়? ব্যক্তি ক্ষমতা অর্জন সেই কারণে করতে চায়, সে তার নিজের স্বস্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য। তেমনি রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে সে কথাই প্রযোজ্য। সেই জন্য বলা হলো যে যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বা রাষ্ট্রগুলির যে স্বার্থ, সেই স্বার্থের ধারণা বদলাতে থাকে। কারণ আজকে আমাকে যেটা সার্ভ করবে আমার পারপাস, কালকে সেই বিষয়টা আমার পারপাস নাও সার্ভ করতে পারে, বা অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এই যে এই যে রাষ্ট্রগুলির যে পথ চলা, সেটা মসৃণ নয়। আজকে একটা পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের এক ধরনের বিদেশ নীতি গ্রহণ করতে হচ্ছে, কালকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্য রকমের গ্রহণ করতে হতে পারে। So the first point that I definitely would like to mention is that the kind of interest determining the political action in a particular period of history depends on the political and cultural context within which foreign policy is formulated. I always say that history is something that you cannot avoid, right? So history is something which always determine your actions, and this history is nothing but the conditions. I always say that it is the context. It is the context which actually determines the behavior of states. So in if you go to Kenneth Walz's narratives of neorealism, then you will definitely find that he tried to show that the structure or the conditions, right, actually determines the behavior of states, right? So that is the essence of neorealism as well. সেটা আমরা পরে পড়বো যখন নিওরিয়ালিজমের জায়গায় যাব। কিন্তু এখন আমাদেরকে এটুকু বুঝতে হবে যে সমকালীন পরিস্থিতি একটা রাষ্ট্রের যে বিহেভিয়ার বা আচরণ বা বিদেশ নীতি নির্মাণ, সেটাকে প্রভাবিত করে, প্রতি মুহূর্তেই করে। যেরকম আমাদের নিজের যেরকম বাইরে একটা লকডাউন হয়ে আছে এই মুহূর্তে, তো লকডাউনের সময় আমরা যদি জোর করে গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বেরোই, বেড়াতে যাই, তাহলে আমাদের গ্রেপ্তার হতে হবে। তাহলে আমাদের যে আমরা সেই জন্য বেরোচ্ছি না, বাজার ঘাট সেটা একটা লিমিটেড পিরিয়ডের মধ্যে করছি। তাহলে এক্সিস্টিং যে কন্ডিশন, সেটা আমাদের বিহেভিয়ারকে প্রভাবিত করছে। তেমনি রাষ্ট্রগুলির যে বিহেভিয়ার, সেগুলিকেও এক্সিস্টিং বাতাবরণ প্রভাবিত করে। যে ভারত এই মুহূর্তে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করছে না কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে, তার কারণ এই মুহূর্তে প্যান্ডেমিকের কারণে ব্যবসা বাণিজ্য সবই স্থগিত হয়ে আছে। আমরা এখন বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে বেশি কথা বলছি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এগুলো নিয়ে আমরা ছিলাম, কারণ এখন প্যান্ডেমিকটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি স্টেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাদার দেন establishing trade and commercial relations.
So this is the first point, and the second point, let me brief out, is that realism doesn't assume that existing conditions under which foreign policy operates cannot be changed. I have already, elaborated this point, that realism believes that the conditions which are prevailing, which are existing now, cannot be changed. So there is every possibility that the conditions are going to be changed. আজকে যে পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, ধরো আজকে যে প্যান্ডেমিক হয়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনা পরিস্থিতির জন্য, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কগুলো ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে অলমোস্ট, মানে বলতে পারো ডিলিঙ্কড হয়ে গেছে। গ্লোবালাইজেশন এর ফলে রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে আরো বোঝাপড়া এবং ক্লোজনেস অনেক বেড়েছিল, ইন্টিমেসি অনেক বেড়েছিল। কিন্তু এখন দেখা গেল যে প্যান্ডেমিকের কারণে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ট্রেড, কমার্স থেকে শুরু করে মিলিটারি, এভরিওয়্যার দেয়ার ইজ দিস গ্যাপ, ওয়াইডনিং। তার কারণ হচ্ছে যে লেনদেন, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এগুলি সবই বন্ধ আছে, বিমান পরিষেবা, সিভিল অ্যাভিয়েশন ইত্যাদি সব বন্ধ, বড় বড় ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা কি পরিবর্তন হবে না? Is there any possibility of, going with these conditions forever? It is not. We shall overcome. There is this famous line from French Revolution that we shall overcome. So situations, whatever is there, we will overcome definitely. So maybe in 6 or 7 or 8 months time, we will have a better world, right? There have been so many imbalances, environment wise, which human beings could not recover, could not, offer some recovery packages. But nature itself did exceptional work so that a kind of balance or kind of sustainability is restored. So maybe 6 or 7 months time, the world will be a better place for living. So the point that I'm raising here is that the conditions are not static. The conditions are not rigid. The conditions are very much changeable, and these conditions will be changed. And history proves that conditions have been changed every now and then. ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা একখানা বই লিখেছিলেন 1989-এ, এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড দি লাস্ট ম্যান। ওখানে উনি একটা বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছিলেন যে দিস আফটার দি ফল অফ ইউএসএসআর নাও দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর this, for the change, for changing. So he said, he narrated that liberal democracy is the ultimatum, therefore we will have no better, historical conditions, no better governance. But what we have witnessed over the years after that incident of the fall of USSR, world has changed, and many changes happened, many new conditions created. So the point I'm again repeating is that these conditions are quite changeable. Therefore, with the change in conditions, there will be variation in the policy making, right? So so these are the 2 points that I have discussed today. Now if you have any queries, or if you require any illustration, explanation further, then you can ask me in this platform. You have few minutes, and even if you have questions in your mind after finishing this lecture, then you can also write me in my WhatsApp ID or email me. I will try to answer this as quick as possible. So it's up to you. You can ask any questions. তোমাদের প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করো। এখানে আমি দুটো প্রিন্সিপাল, মানে আজকে 3টে প্রিন্সিপাল পড়ানো হলো তোমাদেরকে। আগের দিন একটা, আজকে দুটো, 3টে বাকি আছে। 3টে সোমবারে শেষ করে দেবো। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যালো।
Sir, according to realist, हम्म, power is the means or end. हाँ पावर, Hello. हाँ हाँ बोलो। Sir, power means or end. So power means है कि end है sir, according to realist. Power is end in itself. Power is not the mean, right? So basically there is a question in realist political theory whether power is end in itself. In fact, power is end in itself, because that is why we always say that it is power politics that is happening, and that they always prefer to say world politics rather than international relations. Why? Because they always believe that it is the power politics which ultimately matters, right? And you cannot overcome power politics if you consider, power as a means to, achieve some kind of target. Then what will happen? Then definitely this power game will be over, right? One day, one nice day, definitely this power game has to be over if you consider power as means. पावर, जो पावर है, इसको आप मीन्स अगर मानते हो, इसको एक उपाय के तौर पे आप सोचते हो, तो डेफिनेटली ये जो पावर गेम चल रहा है, ये गेम एक दिन ना एक दिन खत्म होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि रियलिस्ट थियरीज, जितने भी थियरीज थे, वो क्लासिकल हो कि उससे पहले की हो या आगे की हो, उनका सबका कहना ये है कि ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इससे आप बच नहीं सकते। सो आपको ये पावर पॉलिटिक्स करते रहना है। मतलब उसका कारण क्या है? क्योंकि वॉर जो है, वॉर ये नेचुरल है ना? वॉर जो है वो नेचुरल है। तो वॉर अगर नेचुरल है, तो वॉर वॉर करने के लिए तो आपको क्या करना होगा? आपको तो हमेशा पावर पॉलिटिक्स करना होगा, क्योंकि वॉर जो है वो भी पावर पॉलिटिक्स ही है और कुछ नहीं है। वहां पे आप अपने जो पावर है उसको आप दर्शाते हो, दूसरे कोई लोग दूसरे दूसरे टीम से जो है वो भी पावर दर्शाते हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है, वहां पे वॉर होती है। तो द पॉइंट इज दैट कि ये जो पावर है, ये खुद में ही ये एक एंड है। मतलब पावर इज एंड इन इटसेल्फ। पावर, आप पावर पॉलिटिक्स से बाहर कभी जा ही नहीं सकते, और अगर जा सकते तो ये रियलिज्म नहीं होता। तो रियलिज्म में रियल क्या है? रियलिज्म में रियल बात जो है वो यही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। और इसको इससे आप बच नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन नेचर में है, और ह्यूमन नेचर से ये ऑब्जेक्टिव लॉज सेट होती है। और यही जो ऑब्जेक्टिव लॉज है वो इस पावर पॉलिटिक्स को शेप करती है। तो everything is linked from human nature to objective laws to power politics. So power is definitely end in itself. Okay, sir. Hmm. Any हेलो further illustration required? हाँ बोलो और किचो। सर, जो थर्ड प्रिंसिपल है सर, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? कौन सा? सर, द काइंड ऑफ डिटरमाइन, ऐसे कुछ सर समझ में कौन नहीं सा? आया। आज के थर्ड लेक्चर में था? प्रिंसिपल, हाँ सर। नो फिक्स्ड और चेंजिंग मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक सेकंड, कौन सा होगा? अच्छा, मैंने ऐसा क्या कहा था कि कौन से थर्ड पॉइंट में बोला था? यस सर, थर्ड प्रिंसिपल में। The अच्छा third principle में आप बोले, no fixed on the unchanging meaning of the interest. National अच्छा, interest is the scientific. ओ मैंने ये कहा था कि ये जो हिस्ट्री को आप अगर देख लो, तो ये इसमें क्या होगा कि हिस्ट्री में जितने भी पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब प्री कंडीशन जो है, हिस्टोरिकल कंडीशन जिसको कहा जाता है, ये हिस्टोरिकल कंडीशन एक्चुअली क्या करती है? ये शेप करती है ये जो फॉरेन पॉलिसी है। ये फॉरेन पॉलिसी कोई किसी की इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, किसी स्टेट्समैन की या किसी लीडर की खुद की चॉइस नहीं है। ये जो है, ये सारे उसी हिस्टोरिकल फेज में जो चल रहा था